Vandeham Shri Guru Shri Jata Bharakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupa Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadaitam Zavadutam Varijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanvitamscha. So we have come here tonight to introduce you to the science of mantra. Мы пришли сегодня, чтобы рассказать о науке мантры. Mantra is a word from the Sanskrit language. Мантра происходит из санскритского. It is composed of two syllables. Состоит из двух слогов. Man and tra. Ман и тра. Man means mind and tra means deliver. Ман означает ум, а тра – освобождение. So a mantra is that which delivers the mind. Мантра – это то, что освобождает ум. What does the mind need to be delivered from? И от чего же должен быть освобожден ум? That is called illusion and anxiety. Иллюзия и беспокойство. So by vibrating mantra or hearing mantra, the mind becomes liberated. Благодаря повторению или слушанию мантры ум освобождается. The original nature of the self is to be full of bliss. Изначальная природа звука блаженна. To have unlimited knowledge. И полна знания. To have eternal existence. И также вечно существует. But due to contamination of the mind, но из-за того, что ум загрязнен, we are presently suffering in the realm of birth, death, old age and disease. Мы временно страдаем от болезней, старости, смерти. That realm is known as the material world. И этот мир, в котором мы испытываем все эти беспокойства, называется материальным миром. There is a realm far beyond this material world. Также существует мир за пределами материального. It is a higher dimensional reality. Это другое измерение, высшее измерение. And through the science of mantra, one can enter into that higher dimensional reality. И с помощью этой науки, повторения мантры, можно пройти в это возвышенное измерение. И я пришел сегодня, чтобы объяснить вам эту науку. The astronauts may travel on a spaceship into outer space. Астронавты, космонавты могут путешествовать в космосе. They even may go to the moon or some other planet. Даже могут отправиться на Луну или другие планеты. But their travel is very limited. Но то, куда они могут отправиться, это очень ограничено.
Through the science of mantra, you can go far, far beyond this entire universe. А с помощью науки, повторения мантры, можно отправиться далеко за пределы даже этого материального мира. At the present time, the scientists do not know that there is something existing beyond this universe. На сегодняшний день материальные ученые даже не знают, что существует за пределами материальной вселенной. But those who are expert in the science of mantra, they know there is something beyond this universe. Но те, кто знают эту науку мантры, они знают, что находится за пределами вселенной. Because they are experiencing it every day. Поскольку они испытывают это ежедневно. This is called mantra travel. Это называется путешествие с помощью мантры. Through the science of mantra, you can travel on the sound vibration into the existence beyond this universe. Вы можете отправиться с помощью мантры за пределы материального существования. And you can also come back here. И можете также возвращаться сюда. But when you come back here, you'll be free of all anxiety. Но когда вы возвращаетесь своим сознанием сюда, вы освобождаетесь от беспокойства. You'll be the happiest person. И будете очень счастливым человеком, You'll be full of knowledge. полным знанием You'll be full of love. и полным любви. So we want you all to understand what is this science of mantra. Поэтому мы очень хотим рассказать, что же из себя представляет наука This мантра. science I learned from my teacher. Эту науку я изучил с помощью своего учителя. His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Nandi Goswami Maharaj Prabhupada. Его божественная милость Шрила Бхактивиданта Свами Махарадж. I was learning about mantras from different teachers. Вначале я учился у многих учителей, But my experience was the mantras did not work. но я понимал, что мантра почему-то не работала. They did not elevate me beyond this material plane of existence. Она не поднимала меня над уровнем материального существования. But then I found a teacher. When I received mantra from him, this mantra liberated me from this material existence. Но когда я встретил этого учителя, его божественную милость, Шрилу So Прабхупаду, mantra is very good. это мантра, которую But you must Да. receive it from a bona fide spiritual master. и силу, которую он обладал, с помощью этого я смог Otherwise, the ощутить. mantra will not be effective. Otherwise, the mantra will not be effective. Иначе мантра не будет так быстро работать. This is stated in the Vedic wisdom. Это ведическая мудрость, Sampradaya vihinaye mantrashtay nishpalamata. что мантру нужно получить из The истинного mantra you источника. have received is not coming from a bona fide spiritual master. Мантру, которую вы не получаете от истинного духовного учителя, That mantra will not liberate you. она не сможет вас освободить. So this particular mantra that we are chanting, as you can see here, Hare Krishna mantra. И ту мантру, которую мы пели сегодня и представляем, это Харе Кришна It мантра. is one of Её many можно увидеть millions of здесь. different mantras И есть много, миллионы различных мантр, given in the Vedas. которые дают веды. This particular mantra, Hare Krishna mantra, Но это особая мантра, Харе Кришна мантра. it is specifically mentioned in the Kali Santarana Upanishad Она упомянута в ведическом произведении Кали Сантарна Упанишад as being the most potent, most effective mantra for this age of materialistic age of И Kali. там говорится, что это самая важная, самая могущественная мантра век Кали, в тот век, в котором мы So живем. you can chant any names of God according to your religion. That is alright. Вы можете повторять любые имена Бога, которые знаете, согласно своей религии. But this particular mantra has the greatest power to deliver one. Но эта мантра имеет особую энергию, чтобы освободить личность. Therefore, we especially recommend our students to chant this particular mantra. Поэтому своих учеников я особо прошу повторять эту мантру. So now we'll do a little chanting, a little more И chanting. сейчас мы немножко еще споем, прежде чем продолжим говорить. This instrument is called harmonium. Этот инструмент называется гармония. A great saintly teacher whose name was Bhaktivinoda Thakur, Великий учитель прошлого Бхактивинод Такур. he said that the harmonium gives the idea of the beautiful harmony of the spiritual world. Гармония, игра слов, дает такую гармонию, согласие с духовным миром.
So when we hear the sweet sound of the harmonium, we can think of that beautiful, sweet spiritual sky. Прекрасный, сладкий мир духовный. Мы, слыша эту гармонию, можем погрузиться в это. Now, this mantra chanting, there's a special feature of mantra chanting. It is called Sankirtan. Как мы будем петь, тоже очень специфически. Это называется Санкиртана. We can do a group meditation. То есть это будет групповая медитация. Many people have heard about meditation. Многие из вас слышали, наверное, о медитации. So if you can join with us in meditating this evening on this beautiful mantra. Вы можете присоединиться к нам и медитировать с помощью этой прекрасной мантры. There is a traditional Sankirtan meditation system. И есть традиционный метод, как правильно это делать. And that is that I will sing the mantra one time. Я буду петь мантру один раз. And then you, as a whole group, you will sing it back to me like an echo. И вы все вместе, как эхо, будете следующую мантру петь в ответ. Then I will sing it to you again. И потом я буду петь вам ее. All by myself. Один. And then you as a group will sing it back to me. И вы опять все вместе поете в ответ мне. In this way I can give you the mantra, and then you can give me the mantra. We'll just go back and forth like this. Таким образом, это будет такой взаимообмен. Я даю вам мантру, вы мне. So we invite all of you to join in this singing of the mantra. Так что приглашаем всех присоединиться к этому воспеванию мантры. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, what is the secret of mantra? The secret of mantra is that it is a transcendental sound vibration. В чем же заключается секрет мантры? Это звуковая вибрация духовная. Golokera prema dhana
Hari Nama Sankirtana. This transcendental vibration is directly imported from the transcendental spiritual world. Эта звуковая вибрация снизошла из духовного мира непосредственно. It is not an ordinary sound vibration. Это не просто какая-то обыкновенная звуковая вибрация. Simply by uttering mantra with devotion, one is immediately transported into the transcendental dimension beyond time and space. Если искренне с преданностью повторять эту мантру, то сознание переносится в другую духовную реальность. In other words, this mantra comes from beyond time and space. Эта мантра пришла из-за пределов времени и пространства. Everything we experience in this world is within time and space. Все, что мы испытываем в этом материальном мире, находится в пределах, And therefore, everything we associate with in this world keeps us caught up in time and space. И все, с чем мы соприкасаемся в этом мире, также держит нас в пределах времени и пространства. But mantra is beyond time and space. Но мантра находится за пределами этого. So by associating with mantra, you are transcending this material existence. И просто соприкасаясь с этой мантрой, вы можете выйти из This влияния. mantra is known as, in Sanskrit language, as Nama Avatar. Эта мантра известна как Нама Аватара. When God descends to this material existence, Аватара, когда Господь не сходит в этот материальный мир. that is called an avatar. Это называется аватара. Avatar means one who descends into this material existence. Аватар означает тот, кто не сходит в этот материальный мир, To deliver us. чтобы освободить нас. So the name of God and God are one and the same. И имя Бога и сам Бог не отличны друг от друга. Whether you directly meet God face to face, Когда вы встретитесь с Богом лицо к or whether лицу, you chant the mantra, повторяя мантру, there's no difference. это то же самое, если повторяете In other мантру. words, if you will chant the mantra with faith, Другими словами, если вы повторяете с верой мантру, you're directly meeting God. вы соприкасаетесь, встречаетесь с Богом напрямую. So to meet God is not very difficult. То есть встретиться с Богом не так сложно. If you simply chant mantra with faith, then you are directly associating with God. Если вы будете повторять с верой мантру, And what is the result? каков будет результат? Sangat sanjayate kama. Krishna explains in the Bhagavad Gita that you become like that with which you associate. Ты становишься тем, с чем ты соприкасаешься. If you associate with drunkards, you become drunkard. Если вы будете общаться с пьяницами, вы станете пьяницей. If you associate with scholars, you become a scholar. Если будете общаться с учеными, станете ученым. And if you associate with God, you become godly, you become a saint. И если вы будете общаться с Богом, вы станете очень возвышенным духовно. So to святым. associate with God is not very difficult. И общаться с Богом не так сложно. You don't have to go to a mountaintop. Не нужно восходить высоко в горы. You don't have to go to the forest. Не нужно убегать в лес. You don't even have to go to a church, a synagogue, or a temple. И даже нет необходимости, на самом деле, идти You simply chant the name of God in your home в храм. Можно повторять with дома love, с любовью. and then you can directly associate with God. И вы будете непосредственно общаться с Богом. So it is a great blessing of the Lord upon us Так что это великая милость Бога к нам, to give us His holy names. что Он дал нам свое святое имя. The difficulty is we're not so attracted. Сложность в том, что мы не так сильно привлечены этим. We're thinking, what is this holy name? It's just some little song, that's all. Мы думаем, что это просто какая-то песенка. There's so many little songs. What's the difference? Так много песенок вокруг. В чем разница? Just like, I don't know about it, I'm from the U.S., so we have little children, we had a song called Mary Had a Little Lamb. Mary had a little lamb, a little lamb, a little lamb. I don't know what songs you have in Estonia. Я не знаю, какую здесь детскую песенку вы поете, но у нас была вот такая вот песенка в Америке. Детская песенка. So one may think, what's the difference between singing Hare Krishna or Mary Had a Little Lamb? What's the difference? И какая разница между этими песенками?
The difference is you can go on chanting Hare Krishna for 10 million years and never get tired of it. Разница в том, что вы можете повторять Харе Кришна мантру 10 миллионов лет и никогда не устанете. But marry a little lamb, very soon you'll get tired of it. Но если вы будете петь разные детские песенки, вам вскоре надоест. That's because this is transcendental sound vibration. Поскольку мантра — это трансцендентная вибрация. In other words, in this material world, anything we may want to enjoy, в этом материальном мире, что бы мы ни желали наслаждаться, it has its limit. Это все имеет свои You may пределы. want to enjoy eating, Можем попытаться наслаждаться едой, but then your belly gets filled up and you don't want to eat anymore. но затем наполняется ваш желудок, и больше туда уже ничего не лезет. You may want to enjoy watching some movies, but after a while you become bored with the movies. Вы можете попытаться наслаждаться каким-то фильмом, но потом он тоже вам наскучит. So any enjoyment of this world is always limited enjoyment. Любое наслаждение в этом материальном мире, оно имеет конец. But you know something? You're not Знаете your что? body. Вы не эти тела. Your body is just a vehicle. Эти тела — это просто You средства are an передвижения. eternal spiritual being. А вы вечные духовные существа. Therefore, stop cheating yourself Поэтому перестаньте себя обманывать. by basing your happiness on your material body. Просто ища счастья, зависящее от этого Will материального that тела. body always be there? Will your body always be there? Будет ли ваше тело все время с вами? No. Нет. Someday it will be finished, dead body. В какой-то момент But you, the оставите это тело, spiritual, оно but you, the spiritual being who's dwelling within that body, но вы духовное существо, которое находится внутри этого тела. you will not die. И поэтому вы не умрете. So why not celebrate your spiritual identity right now? Поэтому почему бы не отождествиться с Why изначальной not духовной личностью сейчас? Why not find your happiness right now based on your spiritual Почему не identity? попраздновать такое событие, отождествление себя с духовной душой, возрадоваться этому? This doesn't take a PhD to understand this. Не нужно быть слишком большим ученым, получить You don't have to be a степень, rocket scientist to figure this out. чтобы познать это. Не It's нужно just- быть каким-то ученым. It's simply common sense. Это просто разум нормальный. I'm a естественный. spiritual being. I'm not the body. Я духовная душа, существо духовное, не это тело. Therefore, I should base my happiness on my spiritual identity. Поэтому я должен свое счастье найти в чем-то духовном, независимом от этого Because if I материального do тела. this, then I will achieve a happiness which can never be taken away by anything. Поскольку если я сделаю это, тогда это счастье будет всегда со мной. Оно никогда не перестанет существовать. Not even by death. И оно будет не зависеть даже от смерти. We cannot avoid death in this material world. Мы не можем избежать смерти в этом материальном мире. But if you will revive your spiritual identity by chanting mantra every day, Но если вы возродите свое духовное существо, возродитесь духовно, you will conquer death. тогда вы победите смерть. Sometimes people ask me, what is this mark on your forehead? Кто-то спрашивал меня, что это за знак у тебя на лбу. I tell them this is the sign of a person who has conquered over death. Я сказал, что это знак того, кто победил смерть. And then I tell them, if you like, I will teach you how to conquer over death also. Я сказал, если ты хочешь, я тебя тоже научу, как победить смерть. So I'm traveling all over the world. My wife is also here. Итак, я путешествую по She's over миру. there, yes. We are traveling all over the world to share this wonderful Я science. путешествую по миру с женой, и мы учим How everyone can be happy. этой духовной науке, как стать We're счастливым. going to every continent in the world. Каждый континент объезжаем в этом North мире. America, South America, Северная Америка, Южная Америка, Europe, Европа, Africa, Африка, Asia, Азия, Australia, Австралия, New Zealand. We are going everywhere Новая Зеландия, везде to give people путешествовали, the opportunity to become liberated from all anxiety. чтобы дать людям возможность выбраться, There избавиться is от этих страданий. absolutely no reason for the world to be in such difficult condition. Нет никакой причины, чтобы мир находился в таких условиях, как сейчас. The politicians do not understand the solution. Политики, они не знают решения этим The проблемам. entire problem that is completely torturing the modern day society
is the false conception, I am this body. Самая большая проблема в этом мире от того, что весь мир думает, что они есть эти материальные тела. If there's one philosophical point that you can leave this program today with, it is this point I want you to remember. Есть один философский момент, который я бы хотел, что когда вы покинете сегодня это помещение, чтобы вы запомнили I am not this body. и осознали, что вы не эти тела. I am not this body. Я не тело. I hope you all can realize that. Я надеюсь, что вы поймете это. When you realize you're not your body, then you can base your happiness on another principle. Потому что если вы поймете это, вы будете искать счастье, основываясь на других принципах. That I'm an eternal spiritual being. Что я духовное существо. I'm a servant of God. Я слуга Бога. That's who I am. Это тот, кто я есть на самом деле. And by chanting mantra, и благодаря повторению мантры, which is God Himself in the form of sound vibrations, который есть сам Бог в форме звуковой вибрации, your feelings of love for God will become reawakened. Ваша любовь к Богу вспыхнет в сердце. If you associate with a beautiful person, what will happen? Если вы будете общаться с прекрасной личностью, что случится? Every day, what will happen? Каждый день, что случится? Your love for that person will increase every day. Ваша любовь к этой личности будет возрастать. Such a beautiful, wonderful person. О, такая личность возвышенная, прекрасная. So who is more beautiful and wonderful than God? И кто же может быть более возвышенный, чем Бог? Is anyone more wonderful or beautiful than God? Кто-нибудь более прекрасный есть, существует, кто более прекрасный и God возвышенный, is all чем Бог? powerful. Господь всесилен. He's all beautiful. Он самый красивый. He's fully renounced. Он полон отречения. He has unlimited knowledge, У него абсолютное знание unlimited wealth, и бесконечное богатство, unlimited fame. и бесконечная слава. He's the supreme superstar. Он как сверхзвезда. Just think if you could associate every day with the supreme superstar, how happy you would be. Представляете, вы с суперзвездой будете каждый день общаться. So through this mantra you can do that. И вот с помощью этой мантры вы сможете сделать это. Every day you will get up and meditate. Каждый день вы можете вставать и медитировать. You can sing the mantra or you can say it softly to yourself. Вы можете петь эту мантру, можете тихо повторять. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. In this way you can meditate every day. Так можно медитировать каждый день. I remember when I first started meditating on Hare Krishna. Я помню свои первые дни, когда я начал медитировать на Харе Кришна It was мантру. way back in 1969. Это где-то 1969 год. I was a young, 21-year-old, 22, I guess. I just turned 22, yeah. Только что мне исполнилось тогда 22 года. And this mantra, when I discovered it, it was amazing. И когда я обнаружил эту мантру, это было потрясающе. I was working at a department store in downtown Denver, Colorado. Я работал на складе. And every night I would come home and I would chant this mantra. И когда я возвращался с работы, я повторял эту мантру. And it was just like sitting on a magic carpet. It was just like going. Это все равно, что сидеть на ковре-самолете. Going into another dimension beyond this material existence. Поднимаешься над этим материальным существованием. So ever since I had that experience, my life has been completely transformed. И когда я получил этот опыт общения с мантрой, моя жизнь изменилась. I spent my whole life teaching people this mantra. Я посвятил свою жизнь, чтобы обучать людей этой мантре. Of course, one can do ordinary work also and do this. For some time, I was working as a computer programmer and then a salesman also for a company. Какое-то время я продолжал работать, как с компьютерами работал и продавал. So whatever you're doing, you can do that, but do it in a state of enlightened consciousness. То есть можно оставаться на своих местах, делать то, что вы делаете, работать, но нужно просто поменять сознание. If you're a student, you remain a student. Если вы студент, оставайтесь If студентом. you're a lawyer, remain a lawyer. Если вы Whatever your profession or occupation is, you remain адвокат, можете There's no harm. оставаться, работать. But Любая профессия. meditate every morning on mantra.
Но вы можете медитировать, должны медитировать на эту мантру каждый день. And your Каждое утро. ordinary daily duties will take on a new sweetness. И ежедневно это будет приносить вам какое-то новое счастье, Instead of your сладость. daily drudgery, it will be your daily ecstatic duty Вместо какой-то рутины ежедневной to offer in the будет service of God. ежедневно какое-то новое счастье. So this is the true formula for happiness. Вот эта формула счастья, This is the true formula for peace. настоящая формула мира. Lord Krishna explains this in the Bhagavad Gita. Господь Кришна объясняет это в Бхагавад-гите. Bhaktaram jagatapasam sarvaloka saheshwaram suhridam sarvabhutanam gyatva shutam richati. He explains that those who know me is the enjoyer of everything. Он объясняет в Бхагавад-гите, что те, кто понимают, что я наслаждаюсь всем, The owner of everything, что я владелец всего, and the best friend of every single living entity, и самый лучший друг каждого живого существа, they achieve unlimited peace and happiness. они обретают покой и счастье. So, we use the word Krishna for God. Мы принимаем слово Кришна What is the word in Russian for God? для объяснения имени Бога. For God in Russian? Бог. Bog? Bog? Бог. Bog? I can't say Russian then. Anyway, in every language there is a name for God. На каждом языке Бог как-то звучит. So, in Sanskrit language, the number one name for God is Krishna. На санскрите одно из имен Бога Кришна. So whether you address God in Russian or in Sanskrit or English, still God is understanding. И как бы вы ни обращались на русском, на английском, к Богу, Бог один. You see, in this world, somebody may speak one language. Например, в этой стране на каком-то языке могут They говорить, may speak two languages. могут на двух языках говорить. How many languages do you know? Three? Or Three? three? It's like Ananda Vardhana Prabhu, he can speak three: Russian, Estonian, No, Finnish. Finnish, Yeah. Russian, Finnish, and English. He speaks. But God, He can speak unlimited languages. Господь говорит на бесконечном количестве языков. He is the supreme multilinguist. Самая многоязычная личность. So it doesn't matter what language you address him in: Estonian, Latvian, Lithuanian, English, French, any language. Все равно на каком языке вы будете к нему обращаться, на русском, английском, эстонском, There is one латышском. language that God understands, and that is called the language of love. Он понимает один язык, язык любви. So whatever language you choose to call out to God, do it with love. That's the key. На каком бы языке вы к нему не обращались, делайте это с любовью. If you want to address God with this prayer, Hare Krishna prayer, do it with love. Если вы хотите обратиться к Богу с помощью этой Харе Кришна мантры, делайте это с любовью. If you want to address Him with a prayer of your own religion, then do it with love. That's the key. The love is the key. Если вы хотите обратиться к Богу на языке, на молитвы своей религии, обращайтесь с любовью к Нему. When you give your love to God, Когда вы обращаетесь, даете свою любовь Богу, then He will give you unlimited love in return. то Он с любовью взаимодействует с вами бесконечно. When we give our love to somebody in this world, sometimes they reciprocate nicely and sometimes they don't, let's be honest. Когда мы любим кого-то в этом мире, они могут отвечать нам взаимностью или не отвечать совсем. So we're not always so happy in our loving dealings in this world. I give my love to someone and they don't reciprocate it nicely. И иногда мы разочаровываемся, потому что мы любим кого-то и в ответ ничего не чувствуем. But I can guarantee you this. Но я вам гарантирую, If you will give your love to God, you will get unlimited reciprocation. что если вы дадите свою любовь Богу, вы получите God стократно, will never let you down. бесконечно обратно. Give Господь your love to никогда God, you will get не unlimited забудет mercy. вам ответить взаимностью. So how do we express our love? И как же That выразить is свою mantra. любовь к Нему? Можно с помощью этой By мантры. calling out with a mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
And we're expressing our love for God. Мы выражаем таким образом любовь к Нему. And the more we can develop that loving feeling, И чем больше мы the more our spiritual identity will become awakened. это чувство любви мы пытаемся отдать Богу, тем быстрее наша духовная The more сущность that spiritual identity is awakened, пробудится. we will be free from all the anxieties of this material existence. И мы будем полностью свободны от всех беспокойств в этом материальном мире. So, I would like to ask now if any of you have some questions. И я сейчас хочу спросить вас, может, у вас есть какие-то вопросы? You can raise your hand if you have a question. We'll try to see you through the lights here. Oh, there's a question back there. What do these words mean? Hare Rama, Hare Rama. Что означают эти слова Хари Рама, Хари Кришна? What does it mean, these words? Yes. This prayer has 3 different words in it. Эта молитва состоит из 3 слов. Это Hare is one word. Харе – одно слово, Krishna is another word. Кришна – второе слово, And Rama is another word. и Рама – третье. Hare refers to the energy of God. Харе – это обращение к энергии Господа. Krishna and Rama are names of God in Sanskrit. Кришна и Рама – это имена Бога на санскрите. So, by chanting the Hare Krishna mantra, И благодаря повторению Хари Кришна мантры, one is praying first to the energy of God, человек сначала обращается к энергии Бога, and then to God, и потом к Богу. that you please engage me in your loving service. Пожалуйста, займи меня любовным служением Тебе. Just as Lord Jesus prays that he can be engaged in the service of God. Также Иисус молился, чтобы служить Богу. In that same mood, we are praying that we can be engaged in the service of God. И точно с таким же настроением мы молимся, чтобы получить любовное служение Богу. Next question. Еще вопрос. Пожалуйста, а если еще нет любви, то с каким настроением повторять мантру? Mataji asking if we don't have love yet. If we don't have love yet, so which mood, how we do it? If we don't have love yet. Oh, if we don't have any love, then how can we chant? Yeah. Yes. Actually, we all have love of God buried within our hearts. На самом деле у нас у всех есть любовь, только она глубоко запрятана в глубине It's not that сердца. we don't have love. Это не так, что у нас нет любви. The love is already there, but it's simply buried deeply within our hearts. Любовь просто дремлет, If you убаюканная в нашем If сердце. you will take the advice of the spiritual master and you just chant Если вы принимаете вот это руководство for the духовного purpose of учителя, наставление, awakening the что love of God within your повторяйте heart. мантру. И тогда любовь начинает пробуждаться просто. Even if you're not feeling any love, you just take the spiritual master's instruction, you chant to awaken your love, the love will come. Если вы принимаете наставление учителя, повторяете эту мантру, то любовь пробуждается. So don't worry, oh, I don't feel any love, so how can I chant? То есть не беспокойтесь, что у меня нет любви, как я буду повторять. Just like the little child, is he able to walk? Как маленький ребенок, что он способен ходить? No, walking is artificial for him. Нет, это очень искусственно для него. He doesn't feel that he can naturally feel that he can walk on his legs. Он пока еще не чувствует, что он может ходить на ногах. But the parents, they train him to get up and try. Но родители учат его, как подняться и начать ходить. Come on, little boy, you can stand up and you can walk. Here, we'll hold you up, and you can stand up and now move your leg. In this way, they train the little boy how to walk. Давай, сынок, вставай, давай, передвигай ножки вот так. И таким образом он постепенно начинает ходить. So in the beginning, we have no taste, we have no love for God, we have no love for chanting. И вначале у нас, конечно, может быть не быть вкуса или любви к повторению имен Бога. But just like a loving parent, the spiritual master says, come on, my dear student, you go ahead and just chant, and just try to chant in a nice way, and you'll be amazed what happened. И так же, как родитель, если бы обращается к ребенку, уча его ходить, так же и учитель учит повторять мантру и обращается, давай,
Just Дорогой like мой, повторяй, старайся. we had our chanting a few minutes ago. Not everybody chanted. Some people did and some people didn't. Например, когда мы начали петь, кто-то пел в аудитории, кто-то нет. But actually everyone should try. Но на самом деле каждый может попытаться. Because by trying, you'll experience something. Потому что если вы попробуете, вы будете, тогда сможете испытать что-то. That you've never experienced ever before. Испытайте то, что вы раньше не испытывали. So any other questions? Еще вопросы? Вы говорили о том, что мантру нужно передавать через учителя. А получается, то, что мы читаем из книг, бессмысленно? You told what mantra must be received from teacher, but if we just taken from books, it's Well, you've just gotten a mantra from the teacher right now, so there's no problem. You've just gotten a mantra from the teacher right now. I've given you the mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Я просто, пожалуйста, сейчас вот. You just got the mantra from the teacher. Сейчас от учителя. What about ours? Who don't present here? Другие мантры. What about ours mantras? Ours? From different books. Different mantras. This mantra is the most, this particular mantra is called Maha Mantra. It is the greatest of all the mantras. Но вот это непосредственно Харе Кришна мантра, она в Писаниях называется Маха мантра на самом деле. Маха значит величайшая. So any benefit you will get from other mantras, любые блага, которые вы получите от любых других мантр, that is automatically included in this mantra. Они автоматически включены в эту мантру. So you don't need those other mantras. Так что вам просто не нужны другие мантры. If you will simply chant this mantra, then you get the benefit of all the mantras. Если вы просто будете повторять эту мантру, вы получите благо такое, которое получили бы от всех других мантр. Just like if you need some money, например, если вам нужны деньги, you may get 10, what is it, kroners? What's your currency here? Euros now. Euros. You may get 10 euros here, 20 euros there, 100 euros to solve your different problems, is it? But if I give you 1 billion euros, all of your euro problems are solved immediately. Например, у вас здесь есть евро, вы используете, вот если вы хотите денег, вот здесь 10 взяли, здесь 100, здесь 20. Это как-то может решить проблемы, но не все. Но если я вам дам миллион, сразу все проблемы решатся. One mantra for that, you see. So many mantras. Так что есть много мантр. But this is the billion euro mantra. Но это на миллиард евро By мантра. chanting this mantra, you get the benefit of all the mantras. Благодаря повторению этой мантры вы получите благо. So you don't have to go mantra shopping. You just take this mantra, and your chanting will be perfect. Your meditation will become perfect. Благодаря повторению этой мантры ваша медитация будет совершенной. I went to one guru. I paid 1 month's rent to get a mantra. И когда еще до Харе Кришна мантры я пошел к одному гуру, и он сказал, нужно заплатить, я заплатил цену, как можно было целую квартиру содержать месячно. Я пробовал повторять эту мантру. Nothing happened. Я вот так повторял, и ничего не случилось. I was like an airplane going down the runway trying to take off without ever being able to lift up off the runway, you know. Я как на самолете, который пытается взлететь, но не взлетает. It was like an endless runway. I could never lift off. Разбегаешься, как будто эта дорожка, взлетная полоса, она бесконечна. But this Hare Krishna mantra, но you это can lift off very quickly. Харе Кришна, вы можете взлететь сразу. Hare Krishna, Hare Krishna. This is very good mantra. Очень хорошая мантра. Any other questions? Еще вопросы? Yes. Sadhguru Maharaj, I say it loud enough so you could hear and doesn't have to repeat. Once I realized that the word ignorance, it has the part is called ignore,
ignore when you doesn't pay attention. Well, and I realized that actually the ignorance we're suffering from is because of we're not alert enough in our existence. So maybe you can give the people here some tips how to be alert enough to chant Hare Krishna Maha Mantra. Otherwise, I heard it doesn't work if you're not alert enough. If you're chanting and you're thinking about, I don't know. So the question is, can I advise on how to get the benefit of the mantra? Because if your mind goes somewhere else, there's not any benefit, right? По-русски чуть-чуть еще скажи, так же громко. You understand? Твоя мантра, твоя песня. I'm here to answer when you're ready. Do the people know the question yet? I ask him Russian. He speaks Russian. Если Харе Кришну повторять невнимательно, я слышу, что она не работает. Ну, как бы работает, но очень долго можно, как бы, ничего не получается. Как вот внимательно ее повторять, то есть, может, какие-то советы гуру даст? So the answer is, this mantra, even if you chant it inattentively, you're still getting benefit. Эта мантра такая, что если вы даже будете повторять невнимательно, все равно будет работать. There's no way you will not get benefited by chanting. There's no way. Никакого даже варианта, без вариантов, она все равно будет работать. If you focus your mind more intensely, you'll get more benefit. Если вы больше сфокусируете свой ум на мантре, то она больше будет работать. But even if you chant inattentively, you're still getting benefit. Но если вы невнимательно повторяете, все равно она будет работать. Is it? Just like in English, I mean, it's so powerful. Just like in English, there's a word harmony. Например, на английском есть слово гармония. It's 3 syllables: har, man, and e. Там 3 слога на английском. Har, man, e. If you take out the man, what do you have? Hari. Если вы уберете середину этого слога, второй слог, то будет хари. Which is a name for God in Sanskrit, Hari. Также звучит имя Бога на санскрите So even хари. if someone says the English word harmony, Даже если кто-то на английском произносит слово harmony, the transcendental name is so powerful, they get the benefit for chanting Hari. святое имя настолько могущественно, что человек получает благо от повторения имени Хари. So that is the great power of the name of God. Настолько могущественно имя Бога. But we encourage our students to do it with focus. Но мы также объясняем своим ученикам, что нужно повторять внимательно. Because then you get thousands and thousands of times more benefit. Потому что тогда вы получите благо в тысячи раз больше. But there's no question of not getting benefit by chanting. Но без всяких вариантов вы все равно получите благо от любого Everybody повторения. gets benefit. Каждый. Even if they see the chanting, even if they just make fun of the devotees. Даже иногда люди просто смеются над преданными. Just see those devotees, they're going, Hare Krishna, 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 Hare Hare. They make fun, you see. Некоторые люди просто смеются над преданными. О, посмотрите на этих. Идут там в простынях. But they're И chanting. поют Хари Кришна, Хари Кришна. Yeah. Even Но though они they're making получают fun of the благо, devotees, даже если смеются над they are преданными. getting the benefit. Они все равно получают благо. These names are so powerful. Потому что имя Бога настолько Even whether you могущественно. accidentally chant them, you chant them to make fun of them, or whatever you may do, everybody who chants these names gets benefit. Каждый, кто повторяет имя, случайно, подскользнувшись, рассмеявшись, как угодно, Any все other равно получит question? благо. There's no other question. Еще We'll do a вопросы? little bit more chanting. Okay, here's a question. Here's a nice Да, lady back пожалуйста. here has a question. Okay. Личный вопрос, как вы относитесь к вегетарианству? Personal question: how you say something about vegetarian? How you? How I what? Yes, it is.
What do you think about vegetarian food? What do I think about vegetarianism? Yeah. I'm a strong advocate of vegetarianism. That's one of my goals. I want to make the whole world vegetarian. Я просто полностью как за это пропагандирую и за то, чтобы весь мир стал вегетарианцем. Because if you eat the fruit of violence, you cannot have a peaceful mind. Поскольку если вы будете есть продукты Eating meat, убийства, of course, if the animal dies a natural death, that's okay. то очень сложно будет духовно прогрессировать. But the animals we Есть eat are исключения, когда murdered animals. They're slaughtered animals. животные умирают своей смертью, естественной смертью. И то, когда This is животных violence убивают, against these animals. это полное насилие. If you Когда eat violence, your mind can never be peaceful. Животное погибло от применения насилия. И Therefore, one of my человек, goals который is ест to make это, the у whole world него vegetarian. не будет спокойствия. Поэтому лучше, чтобы весь мир стал вегетарианцем. Any other question? There's two more hands going up now. Things are warming up a bit now. Okay. 3, there's another one. Okay. All right. Take the little girl first. Я слышала, что когда съела махапрасад, тогда в следующей жизни будешь человеком. Тогда тоже это когда тоже высмеивала Кришну, тогда съела махапрасад, значит, все равно будешь человеком в следующей жизни. Чем? Если повторялся? Если высмеивал Кришну. I heard what if someone eats Mahaprasadam, next life he will be in human body. So is it same things happen if someone make funny about Krishna? So next time human body? If somebody even makes fun of the devotees, Даже если кто-то смеялся над преданными, in their next life, they will be blessed with Krishna consciousness. они будут благословлены сознанием Кришны. So therefore we encourage our devotees to go out chanting every day on the street. Поэтому мы вдохновляем преданных, чтобы они выходили каждый день на улице петь имена Бога. It's so powerful thing. Поскольку это настолько могущественно. Even if they make fun of the devotees, they are in the Даже next если lifetime they они will be смеются blessed над with Krishna преданными, consciousness. они в следующей жизни будут благословлены сознанием Кришны. So there's some questions over here. Также вот там вопрос был. Yeah. Hello, my name is Rasmus, and I'm just curious to know what your name is. How do we call you? I was late, so I didn't catch it. Yeah. Thank you. He was late, so he asking, what is your name? Yes, my name is Sankarshan Das Adhikari. Меня зовут Санкаршан Дас Адhikari. My spiritual master gave me the name Sankarshan Das, and because I'm a married man, I have been given the title Adhikari. Мой духовный учитель дал мне имя при инициации Санкаршана Дас, и поскольку я женат, то ношу еще и проповедую как бы старший, то прибавлена квалификация Адhikari. Sankarshan is a name for God in Sanskrit. Санкаршан — это имя Бога на санскрите также. And Das means servant. И Дас означает слуга. So my spiritual master, Srila Prabhupada, has designated me as the servant of God. То есть мой духовный учитель, он обозначил меня как слугу Бога. And if you would like to also become servant of God, I will teach you how to become servant of God. Если ты тоже хочешь стать слугой Бога, я могу научить тебя. Is that all right? Это нормально так? Еще вопрос был там. Any other question? I have a question. Is there a way if anybody wants to contact you? Yes, she wants to know if there's any way to contact me. Как можно иметь связь со мной какую-то? I have a newsletter that goes out every day in English and also in Russian.
Does anybody know the English URL is www.backtohome.com, BACKTOHOME.com. Back to God. Backtohome.com. Back to home. Сайт такой. www. Does anybody know that my Russian, there's a Russian Кто-нибудь знает URL на also? русском языке? У Anybody меня know the также на Russian? русском Do you есть know сайт. the Russian URL? You don't know. You must know these things. Your disciple, you should know. Your Russian-speaking disciple, you should know the Russian URL. You don't know? Okay. Вопрос еще был. Question? Yes, up there. There's a question up there. Sorry, it's a quite quick question, but what about the bad aliens, if they exist? Who? Some people that are disturbing us. Vampire, bad friends. Like ghosts? Especially Aliens? aliens. Huh? Some aliens exist. Yes. From our planet, yes? What do you mean? Bad aliens. Bad aliens. Bad? Bad from Bad your alien. planets. Aliens. Bad alien. Bad alien. Bad alien from another planet is a protein. Did the aliens come from another planet? Bad guys from our planet. The bad guys from our planet? Exist or not? I don't understand. What's the question? He asking, is it, you believe exists? No, he asking what to do with that. Do I believe it He exists? asking what to do about it. And what to do with them? Who are these people? Bad guys from our planet. Do we have any bad guys? The whole world is filled with bad guys. They're В everywhere. общем, вопрос, по-моему, по-русски. The whole Ну, world так has что, что become с инопланетянами или transformed вообще с такими? because of demoniac leadership. The whole human civilization has become demoniac. Что делать-то вообще с этими плохими человечками, существами, whole world которые has с become других demoniac. планет или что-нибудь? So we are trying to change that. И Махарадж отвечает, что на самом деле In Sanskrit language there are везде two. и в этом мире куча всего In плохого. Sanskrit language there are two words, sudha and asura. И на санскрите есть два слова сура и асура, обозначающие These sinful people, they are called asura. неблагочестивых людей называют асура. The saintly people, the good people, they are И called sura. благочестивых людей называют сурами. So due to demoniac leadership, the whole world has become asuras. И благодаря демоничному управлению в этом мире весь мир он So our более-менее mission is, демонический. we want to make the whole world into suras. Но мы хотим Saintly изменить people. ситуацию, чтобы все были святыми здесь на земле. You kindly join our movement and help us. That is my request. Вы можете прийти присоединиться к нашему движению и помочь в этом. We are the Sura movement. У нас Сура Movement, We are called the Krishna consciousness movement. We are a movement of Suras, saintly teachers. Движение благочестивых святых We людей. want to teach the whole world how to become saintly. Мы хотим научить весь мир, как стать святыми, чистыми. Any other questions? Еще вопрос? Hare Krishna Maharaj. I want to ask, you said we get the benefit when we chant the mantra. But what is this benefit and what does it include? How do we... What is the benefit we get? What's the benefit of chanting? Yeah. Yes. So, вы говорили о том, что благо получите от того, что воспеваете. А какое именно благо-то? At the present moment, we have forgotten who we are. В настоящий момент мы забыли, кто мы. We are thinking, I am male, Мы I am думаем, что female, мужчина, I'm женщина, Finnish, I'm Estonian, etc. финн, эстонец и так далее. Because of our false bodily identification, Поскольку мы так вот заблуждаемся, we are trying to squeeze out happiness from this body. мы пытаемся получить счастье, выжать счастье из этого материального тела.
But this body doesn't give unlimited happiness. Но это тело, оно не даст бесконечное наслаждение. It gives pleasure, pain, pleasure, pain, pleasure, pain. Так, немножко боли, страданий, немножко счастья. And as you get older, it gives pleasure, pain, pain, pleasure, pain, pain, and then И потом, чем оно стареет, тем будет так, чуть-чуть pleasure, наслаждение, pain, потом pain, боль, pain, боль, and наслаждение, pleasure, pain, боль, pain, боль, pain. а потом так, наслаждение, боль, боль, and боль, then pleasure, pain, 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 pain. а потом наслаждение чуть и боль, 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 боль. The older you get. Это все, что вы So the получите. smart thing to do is when you're young, И самое разумное, пока вы молоды, do not base your pleasure on your body. не делайте себя зависимым в наслаждении от этого тела. Base your pleasure on your spiritual identity. Попробуйте наслаждаться от своего осознания, Even if it's что вы not духовная easy to do that. сущность. Даже если это сейчас может быть трудно You сделать. discipline yourself to do that. Нужно просто самодисциплина. Just like it's not easy to put money into a savings account when you can spend it. It's not easy to put money into a savings account in your bank when you could spend it on things. Очень трудно, допустим, сохранять деньги, класть их в банк на счет, когда могли бы потратить. But if you keep money in your savings account, you'll have, when you retire, you'll have a lot of money for your retirement. Но если вы будете ежемесячно туда откладывать, то когда вы выйдете на пенсию, там скопится So in the приличная same way, сумма. you should invest your energy as much as possible now while you're young Поэтому пока вы молоды, вы можете вкладывать свою энергию in your eternal spiritual identity. в осознание своей духовной сущности. Because then, instead of pleasure, pain, 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 it'll be pleasure, 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 pleasure. Потому что вместо того, чтобы в старости было наслаждение, боль, 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 будет As you gradually awaken your счастье, original счастье, enlightened счастье. identity within you. Потому что это самоосознание потихоньку придет к тому, что вы You'll be будете able to испытывать live in это a state бесконечное of unlimited наслаждение. happiness. Бесконечное наслаждение будете испытывать. In the beginning, it's not easy И вначале это может показаться сложным, because we're addicted to gratifying our material senses with sex pleasure, alcohol, drugs, so many things. поскольку сейчас мы привыкли получать наслаждение из тела, выжимать. But if Это you секс, realize the алкоголь, temporary, наркотики, but if что-то you will еще. realize the temporary nature of these sensual pleasures, Но когда мы поймем, что это наше наслаждение не должно зависеть от чувств, and you will train yourself to find the pleasure within by chanting the и mantra. попробуйте получать наслаждение внутри благодаря повторению этой мантры. As you gradually master the art, just like a musician, maybe will gradually become very expert musician. Потихонечку вы станете мастером в этом, так же Just как like if someone музыкант. plays the saxophone. Например, кто-то учится играть на саксофоне. The more they practice, the more they become expert. Чем больше практикует, тем больше становится специалистом. In the beginning, their saxophone playing is so horrible, you just go like this. Вначале этот студент But играет так, gradually что they вы become very затыкаете expert. уши. Everybody goes, oh, that's so wonderful. Но потом, если он занимается, тренируется хорошенько, то вы будете ему So in the аплодировать. same way, the mantra, Таким же образом и in the мантра. beginning, it's horrible sometimes. Our chanting is so bad. We can't stand our own chanting. Вначале мы сами себя даже неприятно самого себя слушать. But as one becomes expert in chanting mantra, Но потом, когда вы станете экспертом в повторении becomes this мантры, like the sweetest, the coolest music you could ever imagine. это станет для вас как самой сладкой музыкой, даже вы не можете представить себе. Better than the Beatles. Лучше, чем Beatles даже. So in this way, you can relish unlimited happiness. И так вы будете испытывать бесконечное наслаждение. You simply have to invest the time and the energy Просто нужно вложиться сейчас какое-то for время, your future beyond this body. сознание в это вложить для своего будущего. And you'll become so happy you wouldn't even believe that so much happiness could exist in this world. И вы даже можете не представить, трудно представить себе, сколько наслаждения может быть. Does that answer your question? Отвечает на ваш вопрос? No? All right. So ask it again. Clarify your question. Benefit, that we get benefit from chanting, but I don't understand that. What does it mean? The benefit of chanting is, like I heard sometimes a metaphor that you put the money on your spiritual account.
does this mean that if we get benefit from chanting, that somehow Krishna is looking down to us? They are chanting now, and so they will have like some in the next life a better position, or like is it that kind of benefit, or is it only for? The chanting is for right now, actually. It's for the future and for right now. Просто в том, чего там получим, какое благо, все-таки более подробно. В будущей жизни Кришна смотрит, что замечает. Мы повторяем сейчас и перенесет что-то такое наслаждение в следующей жизни. You're wondering why is it for something off in the future, why not for right now? Is that what you're asking? No, I'm asking what it is the benefit. What's the benefit? That you're talking about, that we get benefit. Now or in the future? I don't know what it is that you're talking about. The immediate, she's wondering, she doesn't know what it is, what I'm talking about. То есть не понимает, о каком благе идет речь. Сейчас, потом. The immediate benefit of chanting Hare Krishna is it situates you in your spiritual identity. Настоящее благо в настоящем можно получить. Which is beyond the pains of this material existence. Когда ты соприкасаешься, чувствуешь себя духовной сущностью. That's the immediate benefit one gets. Сразу можно почувствовать. And the more you chant, the more you realize that identity. И чем больше повторяешь, тем больше будешь себя чувствовать духовной сущностью. You get the immediate benefit. Сразу же получаешь благо. But that benefit becomes enriched, deepened and enhanced the more that you chant. И это благо будет увеличиться, то есть то, что вы получите, это будет постоянно увеличиваться. Но благо сразу же. It's like you buy a mango at the grocery store. Например, если вы покупаете манго, you have the mango. У вас есть манго, it's not fully ripened yet. И оно еще не созрело but you have it. Полностью. So in the beginning you have it, but it's not fully ripened. То есть оно у вас есть, но оно еще не полностью созрело. So one has to be patient and wait for it to ripen, but keep chanting. И нужно быть терпеливым, подождать, когда созреет. И также можно повторять. Okay, very good. То есть до полного созревания нужно чуть-чуть подождать. At 8 o'clock, so now we are already 2 minutes late. Мне сказали, что нужно закончить в 8 часов, мы уже на 2 минуты. And I'm so much appreciate you all coming here tonight. И я очень ценю то, что вы пришли сегодня вечером. I wanted to thank each and every one of you for coming. Очень благодарен каждому из вас, что вы пришли. I hope you have gotten some lasting benefit from this program. Я надеюсь, что каждый из вас получил какое-то благо. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Spasibo. Hare Krishna. Somebody else can do. I have to go to the food shop. He told me 8 o'clock. Один момент объявления, гости дорогие. Да, это наша традиция. Мы хотим угостить вас, небольшие сладости тут сделали. Монахи делали с любовью и преданностью ведическое угощение, вегетарианское. Совсем чуть, но вот можно попробовать. И также, кто хочет продолжить свое обучение, можно записать эти адреса сайтов учителя. И также можно зайти в местный храм Сознания Кришны. Там каждый день поют. Самая первая дискотека в городе в 4:30 утра. Храм открывается в 4:15. Можно приходить и уже петь там с утра и до вечера. Много программ, много пения. И присоединяйтесь к нам на улице, не стесняясь, прыгайте и танцуйте. Харе Кришна.